హలో ఎవ్రీవన్, ఏ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సివిక్ సెంటర్ వారి టిఎస్పిఎస్సి ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఈ సెషన్ లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అంటే, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో 80,000 వేకెన్సీలు వస్తాయని చెప్పారు. సో ఈ 80,000 వేకెన్సీల్లో మీరు జాబ్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అంటే, గ్రూప్ 1 రాయాలా, గ్రూప్ 2 రాయాలా, 3 రాయాలా, 4 రాయాలా, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఎస్ఐ ఇవి రాయాలా, అండ్ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఏముంటుంది, ఒక్కొక్క దాని సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు చదవచ్చు, ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ కి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఉండొచ్చు, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఈ విషయాలపై ఇప్పుడు మీకు సెషన్ తీసుకునేవారు మిస్టర్ వెంకట్ చోళ. హీ హాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ గైడింగ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్. ఆయన మెంటర్షిప్ చేస్తున్నారండి. అండ్ నౌ హీ విల్ బి గైడింగ్ యూ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద వేకెన్సీస్ అవైలబుల్ అండ్ హౌ టు చూస్ ద రైట్ సర్వీస్. అండ్ ఒక ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతూ మొత్తం అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి ఎలా మనం సన్నద్ధం అవ్వచ్చు, ఈ అన్నిటి గురించి కూడా ఆయన మీకు సమగ్ర విశ్లేషణ అందిస్తారండి. అండ్ ఎప్పుడైతే సెషన్ అయిపోతుందో అప్పుడు మీరు ఆయన్ని ప్రతి ఒక్క డౌట్ అడగచ్చండి. ఓకేనండి. అండ్ సో ఐ కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ మిస్టర్ వెంకట్ చోళ గారు టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ. Good evening, students. Am I audible? I am Mr. Venkat Chola from Civic Center. First of all, before starting our session, so I wish each and every student for participating in today's session, and we think that this is the first step towards your realizing dream of TSPSC notifications job. So before starting this session, can you people respond in the chat box? మీకు వినిపిస్తుందా? నేను చెప్పే మాటలు మీకు వినిపిస్తుందా? అదే విధంగా ఆడియో గానీ స్క్రీన్ గానీ కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్, am I audible, also visible, is my screen is visible? ఈ సెషన్ మనం బైలింగ్వల్ లో ఉంటుంది. సో I'll try to communicate the entire information which is convenient for both English medium and Telugu medium students. So without wasting our time, so let's begin the session. Again, I must thank Civic Center team so for bringing this wonderful session of orientation session on TSPSC. So in this session, the agenda of the session would be, you can see on the screen. First aspect is that how to choose your job category. Endukante manaki 9th March 2022, our honorable Chief Minister, Sri KCR has announced that the TSPSC and the government of Telangana is going to give notifications from today itself to recruit about 8,039 vacancies. So in this context, మనం ఏ జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అంటే నేను గ్రూప్ 1 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా, గ్రూప్ 2 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా, లేకపోతే గ్రూప్ 2 కోచింగ్ తీసుకుంటే కెన్ ఐ రైట్ గ్రూప్ 3 అండ్ గ్రూప్ 4? అంటే ఎస్ఐ కి కానిస్టేబుల్ కి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటి, కనీసం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ జాబ్ కి వాటి యొక్క పే స్కేల్ ఏంటి, ఒక మ్యాథ్స్ అభ్యర్థి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ ని ఏ విధంగా తెచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక కామర్స్ సబ్జెక్ట్ ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్ మన గ్రూప్స్ లో ఏ విధంగా రాణించవచ్చు, అదేవిధంగా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ ఉండాలా, డిగ్రీ మీకు పూర్తయి ఉండాలా, ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, అట్ ద సేమ్ టైం సిలబస్ కంపారిజన్ ఏంటి. మనం సిలబస్ కంపారిజన్ చేసినట్లయితే మీకు ప్రతి నోటిఫికేషన్ లో ఉన్న తేడా ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఏంటి, ప్రతి స్టేజెస్ కున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, when it comes to group 1 what is importance, when it comes to group 2, group 3, group 4 what is the importance, at the same time so sub inspector and SI constable కున్న తేడా ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ వీడియోలో మనం చూడవచ్చు. సో ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ సీ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ నేను ఇంతవరకు చదవలేదు, ఈ రోజు నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తే నేను తెచ్చుకోవచ్చా, నేను ఇంతవరకు క్వాలిటీ అంటే తెలియదు, ఎకానమీ అంటే తెలియదు, న్యూస్ పేపర్ చదవట్లేదు, is my time is sufficient for any notification? దానికోసం ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ ఇంకా డిక్లేర్ అవ్వలేదు. మనకి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న న్యూస్ ఏంటి, గ్రూప్ 1 కి ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది, ఎస్ఐ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ రియల్ ఆర్ ఫేక్? సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, ఎవరైతే వీడియోస్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకున్నారో, సో ట్రై టు స్టాప్ యువర్ వీడియో. ఐ విల్ ఆస్క్ యు at the end of the session to enable your audio and video. So the session would be around 45 minutes. అప్పుడు వరకు మీరు ఆడియో వీడియో ఆఫ్ చేసుకుంటే బెటరు.
మహేష్, కొంతమందికి ఎవరికైతే ఆడియో సరిగా వినిపించలేదు అంటున్నారో వాళ్ళు మీకు నెట్వర్క్ మీ దగ్గర ఇన్స్టేబుల్ అయితే you will be having such kind of issues. So from our side there is no any audio, video and any quality issues. We are providing very quality audio video session today. Yes. Then cutoff marks ఏంటి సార్? cutoff marks ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కదా, నేను సో ఎంత పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే నాకు జాబ్ అనేది గ్యారంటీ. సో ఈ కటాఫ్ మార్క్ ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీకి సేమా? అసలు జోన్ వైజ్ కటాఫ్ అంటే ఏంటి, మల్టీ జోన్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ కటాఫ్ ఏంటి, స్టేట్ వైడ్ కటాఫ్ అంటే ఏంటి? సో అబౌవ్ ఆల్, సో ద సివిక్ సెంటర్ ఈస్ నోన్ ఫర్ అప్లైయింగ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ for simplifying your preparation. So in our session we are going to try to see that how this reverse engineering technique is going to be very effective to prepare for the exam demand. So మన రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ లో సిలబస్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఇవంతా మనము ఈ సెషన్ లో చూడబోతున్నాం. సో టు స్టార్ట్ విత్ అవర్ సెషన్, హౌ టు చూస్ యువర్ జాబ్ కేటగిరీ. హౌ టు చూస్ యువర్ జాబ్ కేటగిరీ అంటే మనకి ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఏ జాబ్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి. If you look at Group 1, the government of Telangana has given approval to recruit about 503 vacancies. Can you see that Group 1 నుంచి మనకి SI కానిస్టేబుల్ కి వెళ్ళే ముందు నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తున్నాయి. సో ఇన్ Group 4 ఎవరికైతే సార్ నాకు ఖచ్చితంగా జాబ్ కావాలి, I don't want to take any risk, if I prepare for Group 1 can I get the job? So it means that there shall be adequate number of vacancies to decide to which category you have to prepare. అంతే కదా. సో Group 1 లో మనకి 503 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు Group 1 లో మనకి 503 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో Group 1 లోకి వచ్చినప్పుడు మనకి డిప్యూటీ కలెక్టర్ కానీ, డిఎస్పీ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసర్, అదేవిధంగా సిటిఓ, ఆర్టీఓ, వెరీ గెజెటెడ్ పోస్ట్ ఉంటాయి. మనకి స్టేట్ వైడ్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది, అదేవిధంగా మల్టీ జోన్ వైజ్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. అంటే యువర్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ Group 1 క్యాడర్ will be based on your rank at the state level. When it comes to Group 2, you can see that there are 582 vacancies. Any vacancies ఉన్నాయి మనకి? 582 vacancies ఉన్నాయి. ఈ 582 vacancies లో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉన్నాయంటే మనకి, సో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అంటే మనం ఎంఆర్ఓ అంటాము, అదేవిధంగా సో అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఇన్స్పెక్టర్, అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్. అంటే Group 1 లో ఉన్న క్యాడర్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లెవెల్ మనకి ఏదైతే మనకి డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పీ, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్స్, సో మున్సిపల్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్స్ ఇట్లాంటి ఉంటారు చూసా. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరు వస్తారంటే మనకి Group 2 ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు Group 3 అండ్ Group 4, మనకి జనరల్ గా ఈ Group 3 అండ్ Group 4 అనేటివి డిస్ట్రిక్ట్ క్యాడర్. డిస్ట్రిక్ట్ క్యాడర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ క్యాడర్ వేకెన్సీస్ లో మీ ర్యాంక్ అనేది డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఇస్తారు. దాంట్లో ఉన్న అవైలబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ బట్టి either you get this service or not will be decided based on the merit at the district level only when it comes to Group 3 and Group 4. Now what is meant by sub inspector and police constable? What is the fundamental difference between sub inspector and police constable? మీరు పే స్కేల్ చూసినట్లయితే the pay scale of sub inspector and Group 2 almost same, whereas the pay scale of Group 4 and police constable is almost same. ఈ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అనేది మనకి డిస్ట్రిక్ట్ క్యాడర్. అగైన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిస్ట్రిక్ట్ క్యాడర్? మనకి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ అనేది నోటిఫై చేస్తారు, మన యొక్క ర్యాంక్ అనేది డిస్ట్రిక్ట్ లో మీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ని బట్టి దాంట్లో టాప్ ర్యాంక్ ఎవరు వచ్చారు, క్లాస్ ర్యాంక్ ఎవరు వచ్చారు, దాంట్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్న వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దాని ఆధారంగా మనకి సర్వీస్ అనేది వస్తుంది. సో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి తేడా ఏంటంటే మనకి, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ కానీ సిలబస్ కానీ వన్ అండ్ ద సేమ్ for both sub inspector and police constable. ఈ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి వచ్చినప్పుడు అయితే మనకి సిలబస్ సేమ్ అయినా కానీ వెయిటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కి 4 పేపర్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా మనకి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి ఒకే పేపర్ ఉంటుంది. సో టు ఫర్దర్ డిసైడ్, సార్ నేను ఇంకా నాకు క్లారిటీ రావాలి, ఇప్పుడు మనకి గ్రూప్స్ నుంచి మనకి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చూస్తే ఒక కోచింగ్ తీసుకొని కెన్ ఐ గెట్ ద జాబ్? దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ టు డ్రైవ్ యువర్ సో థాట్ ప్రాసెస్. Should I prepare only for Group 1? Should I prepare only for Group 2? Or should I exclusively focus for sub inspector? What is my dream? How to choose my dream? How to prepare? How to start your preparation from today?
that has to be decided based on first parameter is that available number of vacancies, then is that your competency, your ability, your availability time. So these parameters, if you consider apart from ability, then which factor you have to consider? నాకు ఆ స్కిల్ ఉందా, నేను గ్రూప్ 1 స్థాయి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే కెన్ ఐ హ్యావ్ దట్ స్కిల్, నేను ఆ స్కిల్ ని ఇప్పుడున్న 6 months లో 5 months లో నేను ఇంప్రవైజేషన్ చేసుకోగలనా? ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్, మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెట్టడంలో మీరు చాలా దిట్ అయితే మీరు ఎలాంటి జాబ్ కు ప్రిపేర్ అవ్వాలి? లేదు నాకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ నాకు చాలా బాగుంది, ఐ కెన్ డూ రన్నింగ్, ఐ కెన్ డూ లాంగ్ జంప్, హై జంప్, ఐ కెన్ ఈజీలీ క్వాలిఫై 3 out of 5 ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ మై బెస్ట్ ఎబిలిటీ? నాకు ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ రిమెంబర్ మై జనరల్ స్టడీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. అలాంటి నేపథ్యంలో మనకి ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ స్క్రీన్ మీద మీరు చూసినట్లయితే I have given almost 6 type of categories. Why we have taken this 6 categories is that you can compare the similarity, you can compare the eligibility criteria, you can compare the age criteria, you can compare the number of stages, you can also compare the syllabus, then you can decide. So the agenda of the session is to enable you, to make you that, so which job I have to prepare from today itself. Am I clear? Yes. Yes, some students are telling that my voice is not audible. Can you people respond? కొంతమందికి ఆడియో వినిపించలేదంటే, yeah, can anybody respond in the chat box that am I audible? కొంతమందికి ఆడియో వినిపించలేదని ఎవరైతే చాట్ చేస్తున్నారో, you should enable your audio. So you are asking me to enable audio. My audio is enabled, my video is enabled, my screen is visible. Please try to see that. Yes, thank you so much Sunita and Faizi. Yes, thank you. Now ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్, yes, టు డిసైడ్ టు విచ్ కేటగిరీ ఐ హావ్ టు ప్రిపేర్. సార్ నాకు గ్రూప్ 4 లో 9,000 జాబ్లు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లో సో 15,000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లో 558 ఉన్నాయి, గ్రూప్ 2 లో 582 ఉన్నాయి. ఇలాంటి వేకెన్సీస్ లో మీకు దేనికి ప్రిపరేషన్ ఏముందంటే యూ షుడ్ హావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ డిగ్రీ. For all 6 type of this category of jobs, the educational qualification is that మీరు డిస్టెన్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ లేకపోతే బ్యాక్ క్లాస్ తో పాస్ అయ్యా, ఫైనల్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్. దట్స్ ఇట్. ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మనకి? డిగ్రీ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు చేసామంటే, ఈ స్క్రీన్ లో what you can see is that you can see that what is meant by district లో మనకి ఎలాంటి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ ఏంటి, అదే విధంగా జోన్ వైజ్ వేకెన్సీస్ అంటే ఏంటి. సో మిస్టర్ సిఎం హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ 9th March 2022 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్. ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ లో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో యూ కెన్ సీ దట్. ఎస్, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ లో 39,000, జోనల్ వైజ్, మల్టీ జోనల్ and other categories and universities. And the university lo kuda manaki so there are special type of categories at the universities levels also. In the table number 3 we have given clearly that so prati oka jilla ki enni vacancies unnayane kuda manamu ivvadam jarigindi. So we have given district wise, manaki district wise vacancies em unnayi, police constable, group 4, group 3 or of district cadre. Whereas group 2 is a zone and multi-zone. ఎన్ని జోన్స్ ఉన్నాయి మనకి తెలంగాణలో? there are 7 zones. మీరు ఏ జోన్ కింద వస్తారు అనేది కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ లో మీరు చూడొచ్చు. There are few students who are raising the hand. After the session I will be taking each and every question. So let me complete the entire session. After that there will be interactive session. I will be taking up each and every question from all the students. Then there in Telangana we are having 2 multi-zones. Multi-zone 1 and multi-zone 2. ఈ multi-zone లో మనకి group 1 category type of vacancies అనేది మనకి notifications లో కనిపిస్తాయి. Apart from that, in table number 6, you can find the vacancies department wise. అంటే home department లో ఎన్ని ఉన్నాయి, education department లో ఉన్నాయి, health department లో ఎన్ని ఉన్నాయి. Almost out of 80,000 vacancies, this home department, health and education, almost we are having 40,000 vacancies. Remaining 40,000 vacancies మనం పోలీస్ కూడా కలుపుకున్నామంటే so 50 to 60,000 vacancies are there in
almost only in 4 to 5 departments only. So after that, in table number 7, which is very important, you can find that we have given in a tabular form what is meant by zone 1. Zone 1 lo manaki multi zone 1 Kaleshwaram dantlo ఏ districts ఉంటాయి అదే విధంగా zone 1 నుంచి zone 7 వరకు కూడా ఈ టేబుల్ లో మీరు గమనించవచ్చు. This document we are going to share after the session so that you can easily go through it. సో మీకు ఈ 80,000 వేకెన్సీస్ అయిపోయేంత వరకు ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది రిఫరల్ డాక్యుమెంట్. అంటే మీరు ఏ జిల్లాకు సంబంధించిన ఆస్పిరెంట్, మీ జిల్లాలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, మీ జోన్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, మీ మల్టీ జోన్ లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది this document can be useful for your throughout your next 1 year to 1.5 year preparation. So we are now discussing how to choose your job category. మనము జాబ్ కేటగిరీ అనేది ఏ విధంగా డిసైడ్ చేసుకోవాలనే పారామీటర్ లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంపారిజన్ we are going to discuss. Is my screen visible? Now can you see that now we are discussing about the comparison between group 1, group 2, group 3, 4 police constable and sub inspector. ఇక్కడ ఒక 15 పారామీటర్స్ అనేది మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాము. 15 పారామీటర్స్ మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాము. I request each and every student to involve in this comparison so that you could able to understand the similarities and difference between group 1, group 2, group 3, group 4, sub inspector and police constable. Am I clear? Can you participate? You can respond in the chat box. The first and foremost parameter is that the number of vacancies. ఈ parameter లో మనం comparison చేస్తున్నది ఏంటంటే the number of vacancies. For group 1 503, for group 2 582, group 3 1373. Highest number of vacancies దేనికున్నాయి 15,965 police constable. అదే విధంగా గ్రూప్స్ కేటగిరీలో 9,000 vacancies around in group 4 category. Then the pay scale. What is meant by pay scale? Sir, pay scale salary same. Is my pay scale and salary same or not? So definitely pay scale is different, salary is different. What is the difference? Now can you see that the pay scale of group 1 is highest among all the 6 categories? You can see that it is around 58,850. దీని పే స్కేల్ అంటామండి 58,850. దీంతో పాటుగా మీకు హెచ్ఆర్ఏ, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్, ట్రావెల్ అలవెన్స్, అదర్ అలవెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పోస్టింగ్. అంటే ఒక 60,000 మీకు పే స్కేల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 40 to 50% అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎనీ పే స్కేల్. Now you look at the group 4, 24,000 is the pay scale, but your take home salary would be around 32. Are you getting my point? Around 32. అదే విధంగా గ్రూప్ 2 లో కూడా మీకు 43,450. ఇప్పుడు రివైజ్డ్ పిఆర్సీ అండి. సో వీ హావ్ టేకెన్ ద రివైజ్డ్ పిఆర్సీ. అదే మీరు పాత నోటిఫికేషన్ లో కంపేర్ చేస్తే వేరే విధంగా ఉంటుంది. సో డోంట్ ట్రై టు కంపేర్ విత్ ద ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్స్. దిస్ పే స్కేల్స్ వీ హావ్ టేకెన్ బేస్డ్ ఆన్ ది latest PRC recommendations adopted by the government of Telangana. Are you clear? Yes. Yes, the students are responding. Please respond. You are responding. Thank you so much. You can participate in the session. Yeah, now look at the cadre. Now this is very important. Cadre and అర్థం ఏంటంటే ఈ cadre లో మన group 1 cadre లో most of the vacancies are of state cadre. For example, deputy collector, for example, DSP. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మనకి డిఎస్పీ లో 98 అరౌండ్ ఉన్నాయి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ 42 ఉన్నాయి. మీకు గ్రూప్ 1 గాని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి తలుచుకుంటే ఆ జాబ్ రావాలంటే మీకు స్టేట్ వైడ్ మెరిట్ లో ఉంటేనే మనకి జాబ్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్యాడర్ అడ్వాంటేజ్? యువర్ క్యాడర్ విల్ డిసైడ్ whether you have to be meritorious at the district level or at the zonal level or at the multi zone level or at the state level. Now are you clear? In group 1 most of the vacancies of state level or multi zone. How many multi zones are there? We have 2 multi zones, multi zone 1 and multi zone 2. In multi zone 1, so first 4 multi zones are known as, first 4 zones are classified as a multi zone 1. Remaining మనకున్న 3 zones multi zone 2. మీరు ఏ జోన్ కి వస్తారు, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ వస్తారు, ఏ మల్టీ జోన్ కి వస్తారు అనేది I have already shown. So the document again will be sharing after the session. You can quickly go through it if you have further doubt or clarification. Are we clear? Yes. When it comes to group 2, it is not of the state level cadre. Most of the vacancies at the group 2 will be of zone and multi zone designation. అంటే
మీ యొక్క జోన్ లో how many zones are there? There are 7 zones. How many districts are there? 33 districts are there. So almost మనకి ఒక జోన్ లో ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయంటే ఒక జోన్ లో almost 4 to 5 districts will be there. ఎందుకంటే there are 7 zones. 7 into 5 almost 35. We are having 33 districts. Are we clear? So when it comes to group 3, group 4 and police constable, these are of district cadre. Again I am repeating, district cadre అంటే మీ యొక్క జిల్లాలో నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. మీ జిల్లాలో మీ కమ్యూనిటీలో మీకు వచ్చే ర్యాంక్ ఆధారంగా whether you get the service or not will be decided based on the district level merit ranking only. So that's a very important point we are comparing, that is known as cadre. So Rajesh, you are telling that my voice is not clear. Please check your audio setting. You have to enable your audio at your level. I hope that remaining participants, they could able to listen my audio, video and also screen. Thank you so much. The next aspect is that previous notification. ఈ ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే గతంలో ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ పడింది. ఫర్ గ్రూప్ 1 there was no fresh notification in the last 11 years. ఈ కంబైన్డ్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ 2011 లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ కొన్ని వేకెన్సీస్ అరౌండ్ 300 వేకెన్సీస్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని స్ప్లిట్ చేసి రిమైనింగ్ నోటిఫికేషన్ అనేది TSPSC అనేది కంప్లీట్ చేసింది. బట్ ఇన్ ద newly formed Telangana state from 2014 we had one notification for group 2 which was notified in the year 2015, and the same notification additional number of vacancies were added in the year 2016. అంటే మనకి న్యూ స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ అనేది 1032 వేకెన్సీస్ కి మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దాని ప్రొసీజర్ అనేది అక్టోబర్ 2019 లో కంప్లీట్ చేశారు. సో ద ప్రెసెంట్ Group 2 officers in Telangana were newly recruited and posted in the year of 2019 and 2020. When it comes to Group 3, there is no available information. So on Group 4, we have few notifications at the university level, at the district level. Yeah, Home Department and Police Department. When it comes to Sub Inspector and Police Constable in 2018, so we got almost a similar number of vacancies were recruited by తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్. సో మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నామంటే ఇప్పుడు కొత్తగా నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్న తరుణంలో మనకి ఆల్రెడీ జరిగిన నోటిఫికేషన్ కానీ మీరు కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఎంత కట్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. నౌ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ దట్ యువర్ ఏజ్ లిమిట్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ షోన్ హియర్ ఈస్ దట్ ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ. సో జనరల్ కేటగిరీకి ఏజ్ లిమిట్ ఎంత? 18 years to 44 years. You can see it in sub inspector and police constable. ఎందుకంటే వీటికి యూనిఫార్మ్డ్ వేకెన్సీస్ అంటాం, యూనిఫార్మ్ సర్వీసెస్ అంటాము. ఇట్లాంటి వాటికి మాత్రమే మీకు ఏజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ you can write up to 44 years. If you are belonging to SC, ST, BC and economically weaker section, the age is relaxed further 5 years. అంటే 44 plus 5 years. Still, if you are belonging to physically challenged, further your age is relaxed to plus 10 years. అంటే 54 years వరకు చదవచ్చు, రాయొచ్చు. ఇంకా మీరు ఆల్రెడీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లో కానీ లేకపోతే వేరే ఎక్స్ సర్వీస్ కానీ ఎన్సిసి కానీ ఇట్లాంటి వాటిలో కానీ మీకు ఏమైనా సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే మీ యొక్క ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్, I hope that in most of the students who are participating in today's session, so they don't have any issue with respect to age limit. Still, if anybody is having any clarity or required any doubt, we'll be taking that question at the end of the question and answer session. So you can see in the screen that the minimum degree is bachelor's degree only. Next, what is meant by seventh parameter? Seventh parameter లో ఏజ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి? అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇది. ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మనకి హైట్ టు చెస్ట్ అనేది మనకి ఎలిజిబిలిటీలో ఉండాలి. హైట్ అనేది మనకి జెంట్స్ కి అయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది, లేడీస్ కి అయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫర్ యూనిఫామ్ సర్వీసెస్. ట్రై టు రిమెంబర్ ద height and chest is only for sub inspector, police constable, and in group 2 లో మనకి prohibition and excise sub inspector. Group 1 లో DSP and assistant excise superintendent కి మాత్రం తప్ప మిగిలిన వాటిలో మనకి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఎలిజిబిలిటీలో అవసరం లేదు.
Are you clear? Next, when it comes to very important aspect, what is meant by medium of examination? నేను తెలుగులో రాసుకోవచ్చా, నేను ఇంగ్లీష్ లో రాసుకోవచ్చా? Yes, you can write either in English or Telugu, right from group 1 to group 4. For sub inspector and police constable, if you are from Urdu medium also, you can choose Urdu medium. That is for only for sub inspector and police constable. Next, in scheme of examination, ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసాము, నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ చూసాము. సార్ ఈ నోటిఫికేషన్స్ లో ఏమి ఇంపార్టెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అంటే ఏంటి, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అంటే ఏంటి, అసలు జనరల్ స్టడీస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఈ పారామీటర్స్ నౌ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ 9th parameters to 14th parameters. Now the number of stages in group 1 is of 3. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? గ్రూప్ 1 లో మనకి 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, గ్రూప్ 2 లో 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, whereas group 3 and group 4 only 1 stage, but in case of sub inspector and police constable 4 stages. What is meant by stage? What is meant by stage? Can anybody tell? Yes, I'll be sharing this PDF once the session is over, so you can contact 7013495019. We'll be sharing the entire comparison. We have developed this comparison for the benefit of the students only. We are not going to keep with us. We'll be sharing with each and every document once the session is over. So kindly focus on the presentation. If you have any doubts, yes, let me give time to answer. Yes, what is meant by number of stages under? Yeah, group 1 అనేది, as I said, that it's a very very important prestigious civil services at the state level. మన డిప్యూటీ కలెక్టర్ గాని, DSP గాని, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్స్ గాని, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అంతా దే కమ్స్ అండర్ ది గ్రూప్ 1 కేటగిరీ. అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు గాని, లేకపోతే ఎవరికైతే కాంపిటెన్సీ మెయిన్లీ ఇన్ ది కన్వెన్షనల్ టైప్, డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఉండే వాళ్ళు, దే కెన్ చూస్ గ్రూప్ 1 యాజ్ ఎ డ్రీమ్ జాబ్. ఈ గ్రూప్ 1 లో మనకి 3 కేటగిరీ, ఐ మీన్ 3 స్టేజెస్ ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ లో దీన్ని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటాం. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో పెడతారు. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ నౌ గ్రూప్ 1, దెన్ ఐ విల్ గో టు గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అండ్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది comparison. In group 1 prelims stage screening test, in screening test, so you'll be having the syllabus of general studies and mental ability. These general studies and mental ability దాని అర్థం ఏంటంటే, మనకి పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, geography, current affairs, government schemes, international relations, general mental ability which includes aptitude, reasoning, ఇవన్నీ కలిపి general studies and mental ability. Syllabus for screening test which consists of general studies. Are you clear? మనకి 150 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్, ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేది, సో ఇట్ హాస్ టు బి క్లారిఫైడ్ విత్ ది లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే 2011 లో మనకి నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ స్టేజ్ లో, బట్ ఇన్ లేటెస్ట్ ఏపీఎస్సి నోటిఫికేషన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ మార్క్స్. సో 150 మినిట్స్ ఉంటుంది, 150 మార్క్స్ ఉంటుంది. Mostly if you could able to score 80 to 85 based on the standard of the exam, so you can clear the screening test in the group 1 level. So that is the stage 1. Next to group 1 లో ఎవరైతే ఈ కట్ ఆఫ్ మార్క్ దాటారో వాళ్ళకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది. గ్రూప్ 1 లో ఏముంటుంది? మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ టైప్. అది క్లియర్? మీకు 15 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఒక్కొక్క పేపర్ కి. ఈ 15 క్వశ్చన్ పేపర్లకి మనం ఎట్లయితే డిగ్రీలోనో లేకపోతే పీజీలోనో మనం ఆన్సర్లు రాస్తామో, సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో హౌ మెనీ పేపర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ గ్రూప్ 1 in main examination? There are 7 papers. Out of 7 paper, English is of qualifying in nature. What is meant by qualifying in nature? So each paper లో మనకి 150 మార్క్స్ వస్తే, ఈ ఇంగ్లీష్ లో మీకు 150 మార్క్స్ లో ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే 40% రావాలి, మీకు బీసీ అయితే 35, ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే 30% రావాలి. దట్స్ మీనింగ్ బై క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. ఈ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ లో వచ్చే మార్క్స్ అనేది మీకు మెరిట్ లో కౌంట్ అవ్వవు, Then what is meant by deciding papers in group 1 mains examination is there are 6 important papers: paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5 and paper 6. Each paper 150 marks, 3 hours and 15 marks, 15 questions will be given and you have to write on the booklets. Mains booklet istaru. So mains booklet lo almost 40 to 48 pages ఇచ్చినప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత
మీకు ఆన్సర్ అనేది కన్వెన్షనల్ టైప్ లో రాయాలి. సో 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ఈచ్ క్వశ్చన్ కి మనకి సో 10 మార్క్స్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ 1 అనుకోండి, ఏ ఇస్తారు, ఆప్షనల్ గా మీరు బి కూడా ఇస్తారు. ఏ అయినా రాయొచ్చు, ఏ క్వశ్చన్ అయినా రాయొచ్చు, బి క్వశ్చన్ అయినా రాయొచ్చు. అట్లా హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఈచ్ పేపర్? 15 క్వశ్చన్స్. whereas in essay 3 sections ఉంటాయి, ఈచ్ సెక్షన్ లో ఒక essay రాయాలి. సో if you ask me that who can choose group 1 job as a dream job, is that those who are having the competency to write conventional answers, essay రాయడం గాని కన్వెన్షనల్ ఆన్సర్ రాయడం గాని డిస్క్రిప్టివ్ రాయగలిగే వాళ్ళు, సో కాంపిటెన్సీ రిలేటివ్ గా బెటర్ గా ఉండే వాళ్ళు, they can start preparing for the group 1 examination. Because at the prelims level it will be objective type and you have to score you have to cross the cutoff mark only. Your merit, your chances of getting the group 1 examination of group 1 service, either deputy collector, DSP or district registrar, will be based on your mains score. Mains score ఎంత ఉంది? 900 marks ఉంది, plus interview for 100 marks. The total score would be 1000. సార్ ఈ 1000 లో నేను ఎంత తెచ్చుకుంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది? Believe me that if you could able to score 55 to 57% out of 1000 marks, you will be in the top 10. 55 to 58% మీరు కానీ స్కోర్ చేయగలిగితే 1000 కి, you will be in the top 10 of the group 1 services. Are you clear? Next we'll discuss about group 2 notification. I hope that each and every student could able to understand. తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాము. సో మనకి 3 స్టేజెస్ అనేది ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ 1 లో ఉంది. Now when it comes to group 2 లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? గ్రూప్ 2 లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి అంటే మనకి 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. కెన్ యు సీ? ఏంటి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? రిటన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్. ఇక్కడ గ్రూప్ 2 లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండదు. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, గ్రూప్ 2 లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉండదు. గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 there is no screening test. ఓన్లీ మెయిన్ రిటన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది, అంటే దీన్నే ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ అంటారు. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ లో కొన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్ 2 లో ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ 3 లో ఎన్ని ఉంటాయి, గ్రూప్ 4 లో ఉంటాయి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఈ 6 వేకెన్సీస్ కనుక కంపేర్ చేస్తే, ఈ 6 కేటగిరీస్ కనుక కంపేర్ చేస్తే, ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఓన్లీ గ్రూప్ 1 కి గ్రూప్ 2 కి మాత్రమే. రిమైనింగ్ గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ you don't have interview. So when it comes to group 2, how many stages are there? Can you respond in the chat box? There are only 2 stages. Stage 1 ఏంటంటే మనకి 4 పేపర్స్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంటైర్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. మనకి గ్రూప్ 2 లో ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి? 4 పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ పేపర్ 150 మార్క్స్. సో 150 into 4, 600 marks. You can see the syllabus in group 1 and group 1, group 1 and group 2. Yes, the syllabus is same. But in case of group 1, the more and more importance is given for conventional type, descriptive type. Group 2 లో మనకి పేపర్ 1 లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్, పేపర్ 2 లో హిస్టరీ, పాలిటీ, సొసైటీ, పేపర్ 3 ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్, పేపర్ 4 తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్. So then what is the difference between group 3, group 2 and group 4? In group 3 and group 4, you'll be having only objective type. Objective type ఉంటుంది. సిలబస్ అనేది సేమ్. మనకి గ్రూప్ 3 లో 3 పేపర్స్, టోటల్ మార్క్స్ 450, no interview, total marks is 450. In group 4, you can see there are 2 papers which have general knowledge of paper 1 and the second paper is secretarial abilities. ఈ జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ నాలెడ్జ్, మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎక్కడ కనిపించినా కానీ జనరల్ స్టడీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నీకు పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్, కరెంట్ అఫైర్స్, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఆ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ లో మనకి ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, కాంప్రహెన్షన్ ఇవన్నీ కలిపితే జనరల్ స్టడీస్. సో ద జనరల్ స్టడీస్ విచ్ ఇంక్లూడ్ పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ, తెలంగాణ ఎకానమీ, తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ జాగ్రఫీ, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, కాంప్రహెన్షన్. ఆర్ వి క్లియర్? స్టాండర్డ్ అనేది మారుతుంది. The syllabus is same. Again, I'm repeating, the syllabus is same. The standard will vary from police constable to the group 1 cadre. Yeah, secretarial abilities అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ 4 లో మనకి ఈ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మనకి గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 లో మనకి ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో ఇక్కడ దాన్ని
సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్ అంటారు. సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్ అంటారు. దీంట్లో ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ let's compare with sub inspector and police constable. Sub inspector and police constable లో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రిటన్ ఎగ్జామ్, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ పెడతారు. అదండి ఫస్ట్ 3 స్టేజెస్ అనేది రిలేటివ్లీ ఈజీ. ప్రిలిమినరీ రిటన్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కాదు, క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్. Try to get the difference between qualifying test and the screening test. Qualifying test లో మనకి 200 మార్క్స్ కి పర్సెంటేజ్ పెడతారు. ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే 40%, బీసీ అయితే 35%, ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే 30%. దట్ ఈస్ మెంట్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ బట్టి ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ కి రేషియోలో పెడతారు. 1:50 నా 1:2 నా అనేది. So I again will be taking some exclusive syllabus analysis session for group 1. So we are not elaborating for group 1 aspirants. There will be a special focus session for group 1 aspirants separately. So when it comes to sub inspector and police constable, now you try to see that the preliminary written examination consists of arithmetic maths అనేది ఉంటుంది, సో రీజనింగ్ ఉంటుంది, మెంటల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్. దీంట్లో మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హైట్ చెస్ట్ మెజర్ చేస్తారు. ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ పెడతారు. ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అంటే 5 ఈవెంట్స్ పెడతారు. సో రన్నింగ్ కానీ, లాంగ్ జంప్ కానీ, హై జంప్ కానీ. సో ఈ 5 ఈవెంట్స్ లో మీరు కనీసం 3 ఈవెంట్స్ అనేది క్వాలిఫై అయితేనే మీరు రిటన్ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కి మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. ఆర్ క్లియర్? సో నెగిటివ్ మార్క్సింగ్ అనేది మనకి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లో ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. Now, if you look at the sub inspector, we have 4 papers. We have how many papers? 4 papers. ఈ 4 papers లో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ఏంటంటే పేపర్ 3 and పేపర్ 4 ఓన్లీ. ఈ రెండు ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనేది మీకు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, క్వాలిఫైయింగ్ మీన్స్ సో మనకి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చిన దాంట్లో 40% రావాలి ఓపెన్ కేటగిరీకి, 35% బీసీ, 30% ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ. Now for sub inspector, the total marks is for out of 400, for police constable 200. Are you clear? So this document is an effort of civic center team. So that now can I ask you one question? Are you clear that which dream మీరు ఏ డ్రీమ్ మీకున్న ఈ డ్రీమ్ ని సెలెక్షన్ ఎలా చేసుకోవడం? గ్రూప్ 1 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా, గ్రూప్ 2 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా, గ్రూప్ 3 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా అనేది మీకు ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకోగలరా? So our agenda is that yes, the syllabus you can respond in the chat box. You can respond in the chat box. You can respond in the chat box. ఇంత మనం ఈ ఓరియంటేషన్ లో మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ యొక్క కంపారిజన్ బట్టి మీకున్న టైం, ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు పడుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆస్కింగ్, సార్ మనకి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు పడుతుంది, ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు పడుతుంది, ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్స్ లో కట్ ఆఫ్ ఎంత పడుతుంది అనేది నెక్స్ట్ యువర్ కమింగ్ డౌట్స్. సో yes రాఘవేంద్ర, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ 15 పారామీటర్స్ తీసుకొని మీరు కంపారిజన్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్. అదేవిధంగా స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇంకా ఫర్దర్ గా సార్ ఐ విష్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ అకాడమిక్ హెడ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్స్ లో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా, లేకపోతే సో TSPSC కంప్లీట్ సిలబస్ కావాలన్నా, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలన్నా, స్టడీ మెటీరియల్ కావాలన్నా, వెబ్సైట్ కావాలన్నా, సో యూ కెన్ స్కాన్ ది క్యూఆర్ కోడ్, యూ కెన్ so get the civic center services. Now coming back to our discussion, we have covered up to this knowing your eligibility and choosing. So the comparison chart I have completed. Now sir, na time saripotunda. So let me ask each and every student in the meeting, can you respond in the chat box? Is time is sufficient? Can you respond? Yes. Manam time saripotunda leda anedi in this context I wish to tell one thing. So there is a Chinese proverb I used to tell my students. So if you want very big tree in your home, you would have planted seed in 20 years before. Then the second best time is to plant the seed today. Sir, how this proverb is relevant to your competitive exams? Let me tell you one thing. So the first and foremost best time for any competitive exams is to prepare just 4 months before the notification. Then the second best time or golden time is to
start preparation from today effectively. అంటే మనము సో చైనీస్ లో వాళ్ళ కల్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే గతం గతహ అంటే జరిగిపోయిన టైము పాస్ట్ గురించి ఆలోచించడం, సో థింక్ చేయడం లేకపోతే వరి అవ్వడం వదిలేసి దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. దట్స్ వై ద చైనా ఇస్ నౌ స్లోలీ గివింగ్ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా అండ్ రష్యా. సో ఇండియన్స్ ఆల్వేస్ వి థింక్ దట్ yes టైమ్ ఈస్ ఓవర్, ఐ హావ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్, నాకు సిలబస్ తెలియదు, ఇప్పుడే చూశాను, ఇంతవరకు కోచింగ్ తీసుకోలేదు, కరెంట్ అఫైర్స్ చదవలేదు. They'll start comparing yesterday and today. So I wish to request each and every participant and aspirant to try to compare from today and tomorrow. You have to compare your progress and preparation today and tomorrow only. You should not compare with the yesterday. If you start comparing with yesterday, yes, you will be out of the context. You will be out of the competition. You will be out of the competition completely. Clear? సో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ కానీ మనం కానీ తెలుసుకోగలిగితే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అనేది తెలుస్తుంది. మనం ఎంతవరకు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. చాలా మంది నేను చూసినట్లయితే సార్ నేను చాలా 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, గత 3 years గా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, బట్ ఐ మిస్డ్ వెరీ నారో మార్జిన్. వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ అట్ ద నారో మార్జిన్? దేర్ ఆర్ సమ్ స్టూడెంట్స్, most of the students, they prepare from the notification or just before the notification, knowing the demand of the exam. What is meant by demand of the exam? How can I know that the demand of the exam? అంటే ఎగ్జామ్ స్థాయి తెలుసుకోవాలి. If you are preparing for group 2, you should know the standard of the group 2. If you are preparing for group 1, you should know the standard and the trend of the group 1 examination. If your focus is sub inspector, you should focus for paper 3 and paper 4. If your focus is on group 4, you should focus both general knowledge and general abilities and secretarial abilities. If you are going to focus for group 3, yes, you can clear the group 3. But if I prepare for group 2, can I appear for all the exams? That's my question. Yes, cut off marks ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ ఏంటి అనేది మనము నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మనం చూస్తున్నాము. సో దిస్ స్లైడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ గివ్ ది ట్రెండ్ దట్ yes లాస్ట్ లో గతంలో నోటిఫికేషన్స్ ఎలా ఇచ్చారు, ఎంత సమయం పట్టింది. ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ 1 కంపారిజన్ అనేది మనకి కొంతవరకు రిలవెంట్ కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే స్టేట్ ఏర్పడిన తర్వాత మనకి సో పెద్దగా కొత్త నోటిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ది ఓల్డ్ నోటిఫికేషన్. కానీ గ్రూప్ 1 లో నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే సో మనకి ఒకసారి డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే ఇప్పటి వరకు మనకి గ్రూప్ 1 లో ఉన్న స్టేటస్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది యాక్టివ్ గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది వేకెన్సీస్ అనేది కంప్లీట్ చేసింది. సో అట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1. No one knows when the notification date would be released. Again, I am repeating, sir, because most of the YouTube channels, they are misguiding rather than guiding you. So let me reiterate that the notification date will come for group 1 at any date from today, but no one knows the exact date. Clear? ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కి మనకి మినిమం 4 to 5 months అనేది ఉంటుంది. మినిమం 4 to 5 months అనేది ఉంటుంది. So 150 marks గాను prelims లో if you could able to score 80 to 90 out of 150, yes, you will be in the safe zone for group 1. When it comes to mains examination and last final interview, మనకి ఇప్పుడు 1000 కదా, 1000 marks కి group 1 ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే so who could able to score 560 to 600, they could get this service in the group 1 examination out of 1000. అంటే 55 to 60% గాని మీరు గాని తెచ్చుకోగలిగితే గ్రూప్ 1 లో yes you can get this service. Yes sir, my focus is group 2. When can I expect the notification for group 2? Yes, group 2 కి మనకి 582 వేకెన్సీస్ లో ఇంతవరకు ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బ్రేకప్ లేదు, ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకా ఫైల్ మూవ్ అవ్వలేదు. ఫైనాన్షియల్ జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే ప్రొసీజర్, సో గవర్నమెంట్ అనేది స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ ఇస్తుంది. Once financial department gives approval, then the respective recruitment boards like TSPSC or Telangana State Police Recruitment Board, then they will give the notification after reworking the reservation chart. Are we clear? So group 2 అనేది మనకి 2016 లో నోటిఫికేషన్ వస్తే so the final results were declared in 2019. Almost it has taken 4 years to complete group 2 notification in Bangaru, Telangana. Because there are multiple issues, we should not take into the consideration. We are hoping that the present Telangana State PSC,
So headed by Honorable Janardhan Reddy would able to complete and streamline the recruitment procedure as per the timeline. It may not take more than 1 year for group 2 to complete the recruitment. అంటే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మినిమం 7 to 8 months అనేది మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి గ్రూప్ 2 లో అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత 1:2 రేషియోలో రిటన్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఇంటర్వ్యూకి ఎంత స్టేజ్ లో పిలుస్తారంటే 1:2 రేషియో. సో ఇన్ ద 1032 వేకెన్సీస్ మనకి ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ లో ఉంటే 565 అవుట్ ఆఫ్ 675. లీస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత అంటే 450 అండి. 450 వరకు కట్ ఆఫ్. మీకు ఇక్కడ ఒకటి డాక్యుమెంట్ కూడా చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ది స్కోర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 2. కెన్ యూ సీ దట్? గ్రూప్ 2 లో మనకున్న మెరిట్ ర్యాంకింగ్ 565 for first rank. Am I audible? Yes, 557, 562 ఇలా. 1032 rank అనేది least rank. So I got this information. ఎంత వరకు ఉందండి? 1032 అనేది అప్పుడు ఇచ్చారు. 1032 లో మనకి 500 వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి the list cut off. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అక్కడ 1032 కి లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ అనేది 500 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 675. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి? 582 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో కట్ ఆఫ్ అనేది పెరిగే స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, గ్రూప్ 3 కి మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో గ్రూప్ 4 లో ఇట్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ district to district. Again, it will vary from district to district, community to community, and at the same time based on the number of vacancies. So in any competitive exam, if you could able to score 60 to 65% out of the total marks, so believe me that you could able to get the job. So sub inspector lo kuda manaki ikkada zone wise cut off untundi out of 400. So least rank anedi 186. Again, if you could able to score 60 to 65% out of 400 marks, yes, sub inspector job would be your job. Similarly for police constable, so you have to try at least for 60%, and maximum possibility is 65 to 70% only. Yes, after knowing and the cutoff dates and the date of notifications, so group 2 ki aithe manaki minimum 7 to 8 months anedi untundi. Group 1 ki aithe 4 to 5 months anedi manaki date of notification of prelims exam. Again, there will be 4 months gap for your main examination. So mostly it will take 1 year to 1 year 6 months to complete one notification of group 1, and for group 2 it may take 1 year to complete the notification. So ippudunna strategy enti? So reverse engineering technique ante enti? So reverse engineering technique ante entante, so our civic center is first to utilize this reverse engineering technique to deliver our services effectively for the demand of the exam. సార్ నాకు ఇప్పుడు నేను సిలబస్ చూసినట్లయితే, సిలబస్ మనం గమనించినట్లయితే, సో గ్రూప్ 1 నుంచి మనకి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వరకు సిలబస్ అనేది మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏ ఎగ్జామ్ కి ఏ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, ఎంత వరకు చదువుకోవాలనేది ఒక అభ్యర్థికి కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఎందుకంటే మెటీరియల్ మనకి గ్రూప్ 2 స్థాయిలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా లేదు, గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 3 అండ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిలో మీకు కానీ మెటీరియల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ చాప్టర్ వైజ్ కానీ మీకు కానీ ఉంటే, yes, believe me that this reverse engineering technique will streamline your preparation for any competitive exams. I must tell you that, so you should know where to limit your preparation. అంటే మొత్తం ఇక్కడ మన కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు, లేకపోతే నేషనల్ ఈవెంట్స్ అంటారు, ఇండియన్ హిస్టరీ అంటారు, సో లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అంటారు. Should I prepare each and every element for my examination? Should I prepare in the group 1 level or group 2 level, group 3 level? So for that, the civic center is going to release all the previous year question papers, so for prelims and mains examination, as a single document and PDF. On this document we are going to give it as a free. So మీరు చూడండి, ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తామంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ this document we have given for APPSC, on the similar lines we are going to give it for TSPSC also.
ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో అవర్ టీచింగ్ మెథడాలజీ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ వుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. What is meant by reverse engineering technique? How this technique would be useful and simplify your preparation? Will be having the exclusive session on 6th April. అంటే ప్రతి ఒక్క జాబ్ నోటిఫికేషన్ కి ఈ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ని మా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా యూస్ చేస్తారు, మా అకాడమిక్ టీమ్ ఎలా యూస్ చేస్తారు అనేది. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సింప్లిఫై. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రాథమిక హక్కులు అనేది మీకు గ్రూప్ 2 స్థాయిలో చెప్తున్నారంటే దాని ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ప్రశ్నలు ఎలా అడిగారు అనేది ముందు అభ్యర్థికి తెలియాలి. సో అభ్యర్థికి తెలియాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ how our teaching methodology will be simplified effectively for the preparation of group 2, group 1, group 4 sub inspector and police constable. Say for example ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తున్నారు. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ రిటన్ బై లక్ష్మీకాంత్ అనే టెక్స్ట్ బుక్ ప్రతి ఒక్కరికి రిఫర్ చేస్తారు. కానీ గ్రూప్ 2 కి వచ్చినప్పుడు ఏ స్థాయిలో చదవాలనుకున్నప్పుడు సే ఐఎమ్ టేకింగ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చెప్పేటప్పుడు అంటే ప్రతి సబ్జెక్టు ప్రతి చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే అవర్ ఫ్యాకల్టీ విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఫస్ట్ పాత ప్రశ్నలు ఎలా వచ్చాయనేది ఫస్ట్ చూపించాలి అభ్యర్థికి. So that the student would be understanding how the questions has already appeared. Then the faculty will explain the concepts behind this previous year questions. After that, we will be involving each and every student to answer the previous year questions. At the weekends, we will be conducting the model test of the previous week syllabus. Now tell me that beyond that, what is required for the competitive exam? So in this way, the teaching faculty will ensure the relevance of the teaching. Relevance ante టీచింగ్ మాస్టర్ కి తెలిసిందంతా వామిటింగ్ చేయకుండా సో ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్ తెలుసుకొని ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకొని ఎంతవరకు మనం చెప్పాలి, ఎంతవరకు ఫోకస్ చేస్తూ ఏది ఫోకస్ చేయకూడదు, ఏది ఫోకస్ చేయాలనేది అభ్యర్థికి తెలియాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని అని మీరు కానీ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడితే దెన్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ whether the teaching classes of any coaching institution is relevant, whether the study material is useful, whether my test series are relevant to the exam standard or not. You will be knowing based on the previous year questions. So for that only the civic center team now will be releasing by end of this week so all the previous year questions based on the category. So we have done very beautifully for the group APPSC subject wise and chapter wise. On the similar lines we are segregating the available previous year question papers already available in the so TSPSC and APPSC domain which are relevant to the exam standards. Are we clear? సో ఇలాగానే మీరు కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ మొదలు పెడితే సో టైం అనేది ఈ రోజు నుంచి కానీ మీరు ఎఫెక్టివ్ గా కానీ ప్రిపరేషన్ చేయగలిగితే సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ యువర్ సర్వీస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ we are going to release based on the subject wise and chapter wise previous year question papers. పాత క్వశ్చన్లు అనేది మీకు తెలుగులోని ఇంగ్లీష్ లోనే రిలీజ్ చేస్తాము. సో దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. మీరు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా టీచింగ్ మాస్టర్ సో జనరల్ గా మేము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే ఒక టీచింగ్ మాస్టర్ కి ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పమని ఇస్తే అతను ఏం చెప్తాడంటే ఒక 10-15 క్లాసులు అతనికి తెలిసిందే సో మైదా పిండి లాగినట్టు స్ట్రెచెస్ లాగ్ చేసి చెప్పేసి లాస్ట్ లో మీరు చదువుకోండి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ది టీచింగ్ మాస్టర్ త్రూ ఎంపవరింగ్ ద స్టూడెంట్. ఒక క్లాస్ లో కానీ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కానీ మిస్ అయితే యూ కెన్ రైజ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్సెల్ఫ్. సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి పాత ప్రశ్నలు ఇచ్చారు, మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు, నాకు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఈ ప్రశ్న మీద మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, గ్రూప్ 3 స్టాండర్డ్ ఈ విధంగా అడిగారు, బట్ యూ హావ్ నాట్ కవర్డ్. యూ కెన్ క్వశ్చన్ ది టీచింగ్ మాస్టర్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇన్ దట్ వే స్టూడెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ for our services. That's why the civic center always ensures the core values of so I'll take this opportunity to provide the quality services. Now can you see that my audio video gaani anedi disruption lekunda meeku elanti issue lekunda so 1 hour we could able to streamline 2 hours also we can streamline. So quality, reliability and responsiveness. Reliability ante dani artham endante so through the reverse engineering technique we are going to provide the services which are reliable for group 1, group 2, group 3, group 4 sub inspector and police constable. So
With this, we are completing the session. Next element is that, sir, if you are going to decide to join our services, how to join? Ela meer join avali. So we are starting from 10th April live classes. అంటే 1 notification 5 jobs. అంటే మీరు group 2 coaching అని తీసుకుంటే you can write group 3, group 4 sub inspector and police constable. So live classes are going to start from 10th April. Admissions are open. You can see if you are a fresher, what kind of services we are providing. So live and recorded classes would be helpful for you. To streamline, to accumulate the knowledge or information for your preparation. If you are a working employee, మీరు గాని ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో గాని గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో గాని పనిచేస్తున్నారు, how to manage it? Yes, ఇప్పుడు మేము ఏదైతే నేను లైవ్ క్లాసెస్ చెప్తున్నామో within 24 hours we are providing the same through the app, mobile app లో గాని వెబ్సైట్ లో గాని మీకు ఒక లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది మీకు ఎనేబుల్ అవుతుంది. You can log in, you can join the live classes. If you are facing difficulty of joining the live and recorded classes, you can watch the recorded classes. The highlight of the program of group 2 coaching or one coaching for 5 jobs is that ఈ లైవ్ క్లాసెస్ మనకి 5 months డ్యూరేషన్ ఉంటే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు నీకు ఓరియంటేషన్ క్లాస్ అయిపోయింది కదా, ఇమీడియట్ గా ఈ క్లాస్ అనేది నెక్స్ట్ 24 hours లో మీకు యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. యూ కెన్ వాచ్ ఫర్ రెస్ట్ 1 year. ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది, సో ప్రతి ఒక్క లైవ్ క్లాసెస్ విచ్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ రికార్డెడ్ will be given access for all the students who are joining for live classes for 1 year access. ఎందుకంటే మనకి సో ఈ రోజు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రేపు వచ్చిన నోటిఫికేషన్, it may not be completed in just 3 to 4 weeks or 4 months. It may run up to 1 year or it may run up to 1 year, 1.5 years. So in that case, if you want to revise or ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ వచ్చినా గానీ, this recorded classes will be highly useful for your సో మిస్సింగ్ క్లాసెస్ కానీ రివిజన్ కానీ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ కానీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దో స్టూడెంట్స్ హు హావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ కోచింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 3 కానీ లేకపోతే ఏరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళైతే, yes, సివిక్ సెంటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ స్టడీ మెటీరియల్ బోత్ ఇన్ తెలుగు అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మేము వీఆర్ నోన్ ఫర్ స్టడీ మెటీరియల్ టెస్ట్ సిరీస్. మేము ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్ 1 కి సివిక్ సెంటర్ మన దగ్గర ఉన్న టీం అనేది యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ శంకరేష్ అకాడమీ నుంచి కానీ వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి we have almost 25 members academic team which are known for so developing high quality relevant materials. So మన పబ్లిక్ డొమైన్ లో కూడా ఈ బుక్స్ అనేది మీకు ఉన్నాయి. సో ఈ బుక్స్ అనేది సో ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ పీడిఎఫ్ లు కానీ సో we have released. So by this time we got almost 3,500 copies downloaded. స్టడీ మెటీరియల్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాము. స్టడీ మెటీరియల్ తో పాటు ఈ బ్రోషర్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఈ బ్రోషర్ కూడా మీకు కంప్లీట్ ఉంటుంది. సో ఏమేం సర్వీసెస్ ఉంటుంది, ఈ కోచింగ్ లో ఏమేమి ఉంటుంది. సో లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్, వన్స్ ద సెషన్ ఈస్ ఓవర్ విల్ బి టేకింగ్ ద డౌట్ సెషన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్, రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ 1 year and study material, yes, based on the reverse engineering technique, exclusive current affairs. Those who are already joining the Telegram channel, yes, now you know that we are the first institution to provide exclusive Telangana current affairs on weekly basis and also monthly basis, and we are also trying to give on daily basis. So test series we are going to provide and study plans. Study plan ante artham endante, so manaku okasari date of exam ani declare chesin tarvata we will be giving the study plan like so daily targets ichi em chadavali, ఏం రిఫరెన్స్ చేయాలి, అయిపోయిన తర్వాత ఏమేం క్వశ్చన్స్ తీసుకోవాలనేది కూడా స్టడీ ప్లాన్ అనేది కూడా మనకు 150 days కేర్ఫుల్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటి, ఇఫ్ యు ఆర్ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ దిస్ వన్ కోచింగ్ ఫర్ 5 jobs which are of group 2 standard, yes, for group 2 మాత్రమే అయితే 20,000 which includes the live classes, so study material, recorded classes, everything. You tell me that apart from that what is required for you. Yes, లేదు సార్ నాకు గ్రూప్ 3 మాత్రమే కావాలంటే you can just pay 15,000. if you want to just go for sub inspector 15,000 like that. If you want to join for all the 5 jobs, I mean group 2, group 3, group 4, sub inspector, police constable, the fees is 30,000. లేదా మీరు group 2 group 3 మాత్రమే కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు 20,000 plus only this
3,000 only. No need to pay for the live classes if you are already joined for group 2. Clear? So మీరు ఫర్దర్ గా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నా కానీ ఈ 7013495019 మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో మీకు పేమెంట్ లింక్ అనేది వాళ్ళు పంపిస్తారు. పేమెంట్ లింక్ పంపించేసి ఎవరైతే పేమెంట్ చేస్తారో సో యూ కెన్ సెండ్ ది స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తే మీకు డిజిటల్ స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. డిజిటల్ ఐడి కార్డ్ విల్ బి షేర్, లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ విల్ బి గివెన్. ఎక్కడ ఉంటుంది? సో కెన్ యూ టైప్ ద సివిక్ సెంటర్ అనేది సో వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇక్కడ సివిక్ సెంటర్ మీకు ఈ వెబ్సైట్ అడ్రస్ నేను ఇస్తున్నాను. ఈ వెబ్సైట్ లో మీరు ఎంటర్ అయినట్లయితే సో ఇక్కడే మీరు ఫీజు అనేది పే చేయొచ్చు, లేదు పేమెంట్ లింక్ కోసమైనా మీరు పే చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. Otherwise, if you are facing any difficulty, you can reach out 7013495019. So next, Civic Center is known for providing exclusive material. Exclusive material ki maniki oka store anedi undi, civiccenter.store. ఈ స్టోర్ లో కూడా మీరు విజిట్ చేసినట్లయితే you can find the complete material here. Complete material రెడీ అవుతుంటేనే మేము రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇది జస్ట్ లైక్ అమెజాన్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు కానీ పర్చేస్ చేస్తే సాఫ్ట్ కాపీ వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్, ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓన్లీ బుక్స్ మాత్రమే. సో వన్స్ యూ హార్డ్ కాపీస్ కావాలంటే మీరు ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ పర్చేస్ ఆటోమేటికలీ. సో బుక్స్ అయితే within 5 to 6 working days will be couriered, it will be delivered. So then which element we are going to focus next? Yes, how to join. So మన ప్రోగ్రామ్స్ కి ఎలా జాయిన్ అయ్యాలనేది కూడా నేను చెప్పాను. డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కి టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా ఉంటుంది. సో బ్రోషర్ లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఉంటుంది. మీరు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి యూ కెన్ గెట్ ది కన్ఫర్మేషన్, then you can join. The admission procedure is of first come first serve basis. The limitation is about 150 students. Already we got around 79 admissions as of now. 79 admissions already అయిపోయాయి. We are going to close the admissions as soon as possible. So this is a very limited batch of 150 students who wish to pay. ఎవరైతే పే చేయాలనుకుంటున్నారో you can approach 70134950. They'll share the payment link. Once you pay complete the payment, you can share the screenshot. So you'll be given the digital ID card, login ID and password. లేదు మీరే డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ లోకి వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలన్నా కానీ civiccenter.in వెబ్సైట్ లోకి వచ్చి you can choose the course, you can pay the payment there itself. Clear? So with this we are closing the session. Thank you for each and every student for joining the session. I hope I have given very valuable information for your preparation. I think that so this is the right time to provide right information. So in this context, I must tell you one thing. I always quote the former Indian cricket captain MS Dhoni. He used to say that the today's youngsters are more worrying about the outcome rather than the procedure or the process of preparation. So I must reiterate that if you focus on the procedure of preparation very in a right path, so outcome or results is just a byproduct. So with this we are closing the session. ఎవరికైతే ఈ ఓరియంటేషన్ కంప్లీట్ గా అర్థమై ఉంటుందో, ఎలాంటి డౌట్స్ లేవో, సో అవర్ పర్పస్ ఆఫ్ అజెండా ఇస్ టు గివ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ఫర్మేషన్. Again on 6th April you'll be having syllabus orientation for group 1, group 2 like that. So you can approach our number. We'll be having syllabus analysis where we will be discussing about the reference books, how to start, how to make the note making, how to prepare the current affairs. So then is academic interaction. So 6th nunchi academic interaction. From 10th onwards the actual classes will begin. Yes, again I'm repeating that it's a first come first service basis. Unlimited admissions. We have already 79 admissions are over. So remaining admissions we are going to wind up very soon. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు you can type in the chat box.
చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. డౌట్స్ లేని వాళ్ళు, సెషన్ పూర్తిగా రిసీవ్ అయిన వాళ్ళు, you can say thank you, and you can share your feedback in the chat box. You can exit from the group. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎవరికైతే స్టూడెంట్ కి ఫర్దర్ గా డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటాయో, those students you can stay back in the session. I'll be taking up your question. Yeah, thank you Faizi. Yeah, thank you Ganesh. Ganesh will be informing regarding ABPSC batches also going to start soon. Yeah, Sunita, thank you. మీకు ఫర్దర్ గా ఏ స్టూడెంట్ కి అయితే ఫర్దర్ గా డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటాయో, you can chat, you can type in the chat box, and you can also raise your hand. ఇక్కడ హ్యాండ్ సింబల్ ఉంటుంది, you can raise the hand. I'll give you unmute option, you can interact with us. Yeah, today's session we got around 170 attendance. Yeah, thank you so much. This session is very wonderful. I must tell something about Civic Center. So Civic Center has been founded by highly qualified, skillful resources to provide reliable, responsive, quality services for the competitive exams. You can see that we are known for the providing core values, at the same time very undisruptive audio video classes. Yes, I think kontamandi meer already vere sessions lo kuda audio quality check chesukovachu. I hope that this session is the quality. This session is to demonstrate this is the quality we are going to provide you. So this is the reliable services we are going to provide. It is not the money, it is the time you are going to show on us shoulders. మీరు ఏదైతే ట్రస్ట్ మా మీద చూపిస్తారో దాన్ని మేము మీకు అందించడానికి the entire Civic Center team is working. So we are the first to introduce the reverse engineering technique. We are the first to give the previous year question papers subject wise and chapter wise. And for Telugu also we are trying to provide the entire services in Telugu also. And most recently updated study material, exclusive current affairs and study plan. Yes, I said that no, if you find study plan anywhere, those students who join and pay the fee will refund it. 150 days plan anedi, it will streamline your preparation. Clear? Thank you so much. Yeah, first I'll take few questions on chat box, then I'll go to the 6-7 members, they have raised the hand. So right now we are also having one of our team member who is the head of the academics, Mr. K. Venkatesh. He will also take up some questions. He is good at counseling the students and he will try to answer some of the questions which you raised through the audio. First నేను chat box లో వచ్చిన వాటికి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. You can click here. So I'm taking reading from everything. Session started. Yeah, audio మీరు ఎవరైతే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారో అది our head of the academics will take up. I'm taking the questions on chat box. ఎవరికైతే పేమెంట్స్ లింక్స్, కొంతమంది పేమెంట్స్ లింక్స్ అడుగుతున్నారు. Yeah, we'll be sharing after the session. So thank you Sunita, thank you for that. Yeah, material అనేది మనకి 15th of April కంతా మీకు రిలీజ్ అవుతుందండి. So previous year question paper wise we are going to release. You can contact store.civiccentre లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కానీ జాయిన్ అయితే you'll be getting the updates. Vivo 1935. Yeah, so Krishna Bandamedi, కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని మంత్స్ అనుకుంటే మనకి ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుందో అట్లీస్ట్ 10 months బిఫోర్ ది డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ మనం చదువుకోవాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2022 మనం ఏప్రిల్ లో ఉన్నాం. ఒకవేళ మన ఎగ్జామ్ అనేది డిసెంబర్ లో ఉంటే అప్ టు మనకి సో అక్టోబర్ అంటే దాదాపు 10 months కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనం చదువుకోవాలి, లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. మెటీరియల్ అనేది కూడా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్ కాపీస్.
Yeah, Malavat, negative marking sub inspector SI ki untundi minus 0.25. Screen qualifying paper lo undadu sub inspector ki and police constable final exam lo untundi. Okay. Yeah, Redmi Note 9 FSO కు అడుగుతున్నారు మీరు. సో సెక్షన్ ఆఫీసర్ కు అడుగుతున్నారు. యా, మీకు ఒకసారి మా హెడ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్స్ తో మీరు రేపు ఇంటరాక్ట్ అయితే he will clarify your doubts. You can reach out 7013495019 for one-on-one interaction. Our head of the academics will take 15 to 20 minutes to clarify individual doubts. Thank you, Rama Madhu. Thank you Vivo. Thank you Vivo Dio. Open degree good eligible andi. Open degree good eligible. Yeah, Surya we are providing. So group 1 ask program anedi personalized so preparation plan, so which we have taken very special and privileged program. So the admissions are already under progress. You can approach 7013495019. So for ask program students, for group 1 students, there will be interaction with me, special interaction. So in that we'll be explaining what is meant by ask program, how this ask program will streamline your preparation, how can you start your writing practice in a structured way. We are having 3-stage structure. At the same time, to know the standard of the group 1 TSPSC, our civic center team has also segregating so all the public service commissions at the state level mains exam question papers, so that you can understand the standard and the trend of the group 1 examination. So Sunita, we are located Hyderabad, Ashok Nagar. Yeah, Anji, you are asking for intermediate qualification. Intermediate qualification అనేది మనకి సో ఓన్లీ ఫ్యూ డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్ మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ అని, సో ఈ డ్రైవర్ లేకపోతే వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లో కొన్ని సో మల్టీ టాస్కింగ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, బ్లూ కలర్ జాబ్స్, అట్లాంటి వాటికి మాత్రమే మనకి ఇంటర్మీడియట్ టు 10th లెవెల్ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం 6th గ్రూప్ 1 నుంచి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వరకు డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ చేస్తుండాలి. యా, సో శ్రావణి యు ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు రైట్. 95% లోకల్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, 5% ఎనీబడి కెన్ రైట్. యు ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు రైట్. Yeah, Ganesh will be informing you when APPSC batches are going to start. So TET and DSC we are not providing, Mahesh. For TET and DSC we are not providing the services. Yeah, Sham Burgav, there will be syllabus analysis session on 6th April, where we will be detailedly explaining about each and every chapter, each and every paper, ఏమేం చదవాలనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. సో రేణు సాయి అనన్య, సో గ్రూప్ 4 కి అయితే 10,000 for total cost. So yeah, both Telugu medium, English medium are available. Computer Nagesh, computer operating jobs అనేది మనకి సో కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది మనకి రిటన్ ఎగ్జామ్ తర్వాత పెడతారు. సో సివిక్ సెంటర్ ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ APPSC will be giving training for you that also. కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ జాబ్స్ అనేది మనకి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా పెడతారు. So Mondi Sony, you are asking for link address. What is the link address? Yeah, if it is a website, I'm sharing it again. Yes, Ramana, yes, nursing job also, you are also eligible to write any examination. BSc nursing aina, BCom aina, edaina gaani eligible andi. So final year వాళ్ళు eligible అని అడుగుతున్నారు. సో ప్రెజెంట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ అవుతుందో ఆ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ మీకు ఫైనల్ రిజల్ట్స్ అనేది డిక్లేర్ అవ్వాలి. అది ఇప్పుడు ఇచ్చారంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఇన్ఎలిజిబుల్. సో మోస్ట్లీ నోటిఫికేషన్స్ అనేది డిలే అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ రాలేదు కాబట్టి. సో ద నోటిఫికేషన్స్ అఫీషియలీ వుడ్ బి డిలే, సో దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ all the final year students also to eligible to write any one of the notifications from the government of Telangana. So Rama Madhu, no need to worry. మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది గట్టిగా సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ పెడితే మీకు ఆ టైంకి ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందో దట్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో వివో ఐ హావ్ షేర్డ్ డిప్లొమా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదా? డిప్లొమా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదండి. So Naveen, you are asking that you have completed diploma pursuing BTech final year degree.
యా ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ చదివే అవుతున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్. So Divya, you're asking about TET exam. So right now we are confining to groups and police jobs. Yeah, Nagesh, our services we are not providing for DSC. We are providing for groups and police constable. AMVI. So Bhairav Pakaravi. So this assistant motor vehicle inspector ki manaku rendu paperlu untundi. Paper 1 general studies and mental ability ki manaki ఇప్పుడు ఇచ్చే సర్వీసెస్ అనేది పేపర్ 1 కి డెఫినెట్ గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ పేపర్ కి అనేది మనము మీరు ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. The telegram link will share. We sharing the telegram link also. Yes, I have answered all the questions which are typed in the chat box. Now I am inviting our head of the academics to take up all the oral questions one by one. ప్రతి ఒక్కరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాము. You can unmute and you can ask your question. So let me invite our head of the academics. So our head of the academics will answer all your questions. You can unmute yourself and you can. Yeah, a very good evening everyone. So sir maximum అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేశారు. సో ఈ సార్ ఆన్సర్ చేసినవి కాకుండా మీకు ఏమైనా సెపరేట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. అండ్ ఎలిజిబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ మేము క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసాము ఆ డాక్యుమెంట్ లో. ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది అందరి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో షేర్ అయ్యింది అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ డిప్లొమా, మీరు డిప్లొమా ఒకటే చేస్తుంటే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదండి. కానీ డిప్లొమా చేసి డిగ్రీ చేస్తుంటే ఆ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితే మీరు ఎలిజిబుల్ అండి. ఓకేనా? సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో వైపర్ దేవ్ గారు ఒకసారి మీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ అది ఏం లేదు సార్, ఈ నాగార్జున యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఏపీ ఇది తెలంగాణలో రన్ చేస్తున్నారు సార్. అట్లాంటి వాళ్ళు అక్కడ డిగ్రీ ఓపెన్ లో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఈ టిఎస్పిఎస్సి సర్వీస్ కి ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా ఉండదా సార్? అంటే అది రీజనల్ సెంటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. మీ రీజనల్ సెంటర్ అనేది నాగార్జున యూనివర్సిటీ రీజనల్ సెంటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిగ్రీ మీరు ఎక్కడైనా చేయొచ్చండి, బట్ డిగ్రీ ఎలిజిబుల్ అయి ఉండాలి. మనకి లోకల్ అనే క్యాండిడేట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే 6th to 10th, అంటే 6th to 10th ఎక్కడ చదువుతారో అది లోకల్ అని వస్తుంది. అంటే అదే సార్ డిగ్రీ ఎలిజిబుల్ అంటే ఆ యూనివర్సిటీలో చేసిన డిగ్రీ ఈ ఎగ్జామ్స్ కి ఎలిజిబుల్ అనేది నా క్వశ్చన్ సార్. లోకల్ ఎలిజిబుల్. ఓకే సార్. ఇంకోటి సార్, ఈ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో ఓపెన్ డిగ్రీ కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉండి 4 years లో అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అయినా సార్? అవి కంప్లీట్ అంటే డిగ్రీ కొంత వ్యాలిడిటీ ఉంటుందని, ఎన్ని నెలల్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు పీజీ డిప్లొమా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు. పీజీ డిప్లొమా వాళ్ళకి మనకి 3 years లో మీ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పిస్తారు. ఎవరు ఇగ్నో కానీ బిఆర్ అంబేద్కర్ కానీ. సేమ్ అలాగే మీరు ఏదైతే డిగ్రీ చేస్తున్నారో ఓపెన్ లో బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎంత టైం లిమిట్ అని ఇస్తారండి. ఒక 5 years లేకపోతే 6 years ఎన్ని నెలల్లో మీ సబ్జెక్ట్స్ అవ్వాలి? 6 years వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు సార్. 6 years లో కంప్లీట్ అయిపోవాలని. బట్ 4 years లో కంప్లీట్ అయిపోయింటే బ్యాక్ లాగ్స్ ఉండి ఒక 1 year లేట్ అయి కంప్లీట్ అయినా ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది అంటారా సార్? ఎలిజిబుల్ ఉందండి. విత్ ఇన్ 6 years లో ఉంటే మీ డిగ్రీ అనేది ఎలిజిబుల్ అండి. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు మెరిట్ బేస్ 60%, 70% అడగట్లేదు. మీ చేతిలో డిగ్రీ ఉండాలి అంతే. ఓకేనండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్, అంటే జాబ్ చేసే ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ అవుతే బాగుంటుంది అంటారు సార్ రోజు? అది మీరు పర్సనలైజ్ మెంటర్షిప్ తీసుకుంటే, అంటే మీకు ఏంటంటే మీరు మీ ప్లానింగ్ ఉండాలి. మెయిన్ ఏంటంటే జాబ్ చేసే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పొద్దున్న వెళ్ళే కంగారు, వచ్చేసిన తర్వాత రిలాక్స్ అవడానికి కంగారు. సో ఏంటంటే మీరు మెయిన్ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎన్ని అవర్స్ మీరు హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వగలరు. అండ్ సాటర్డే సండే ఖచ్చితంగా కూర్చోవాలి దాని మీద. సేమ్ ఆ రకంగా ఉండి మీకు ఖచ్చితంగా ప్లానింగ్ ఉంటే మీరు ఈజీగా మీరు క్రాక్ చేయొచ్చండి జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు. దానికంటే మా దగ్గర సెపరేట్ గా ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా ఉంది, మీరు అది తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే 3 డౌట్స్ ఉండేది సార్. థ్యాంక్ యూ. నర్సింగ్ గారు అన్మ్యూట్ చేసి మీ క్వశ్చన్ అడగండి. Yes sir, good evening sir. Good evening అండి. First of all, thank you for your valuable session and spending time for us like competitors sir. Thank you అండి. Yes sir, sir నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నాను సార్. నాకు మార్నింగ్ ఎర్లీగా ఒక 3 hours 2 hours దొరుకుతుంది, నైట్ ఒక 2 hours దొరుకుతుంది సార్ టైం. Is it possible for group 1 to crack this time? గ్రూప్ 1 కి మీకు అంటే 5 hours ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా, ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ పడుతుందో ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత
ప్రిలిమ్స్ వరకు అయితే మీరు జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు అండి. బట్ వన్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం మీకు ఒక 3 months గ్యాప్ ఇస్తారు. ఆ టైంలో మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా లీవ్ పెట్టుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి మీకు మెయిన్స్ అనేది 6 పేపర్స్ ఉంటాయండి. సో 6 పేపర్స్ ప్లస్ 1 క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కాబట్టి మీరు ప్రిలిమ్స్ వరకు మీరు జాబ్ చేస్తే ప్రిపేర్ అయినా ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక 8 to 10 hours అట్లీస్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఆ టైంలో మీరు లీవ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్, కొద్దిగా ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 అయినా గ్రూప్ 1 కానీ మాకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మెటీరియల్, లేకపోతే అంతా కలిపి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మెటీరియల్? మీరు ఓన్లీ మెటీరియల్ కావాలంటే ఓన్లీ మెటీరియల్ కావాలన్నా మన దగ్గర ఉంటుందండి. మీరు store.civiccenter.in అని చెప్పి సార్ ఏదైతే ఇచ్చారో చార్ట్ లో ఏదైతే టైప్ చేశారో దాంట్లో మనం మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. హార్డ్ కాపీస్ కూడా మీకు మా దగ్గర పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి మీకు హోమ్ డెలివరీ కూడా అవుతుంది. సో మీరు దాంట్లో పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చండి ఒకవేళ మెటీరియల్ ఒకటే కావాలంటే. సార్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కావాలి సార్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు మీ అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో అప్పుడు మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చండి. కొంచెం తొందరగా స్పెషల్ గా తెలంగాణ ఎకానమీ, తెలంగాణ జియోగ్రఫీ కొద్దిగా ఫోకస్ చేయండి. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. యా టిసాట్ ప్రౌడ్ గారు ఎవరా అండి? టిసాట్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీకు క్వశ్చన్ అడగండి. టిసాట్ ఓకే. మహేష్ గారు మీ డౌట్ ఐ థింక్ క్లారిఫై చేసినట్టున్నారు. రమణ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మీకు క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నా డౌట్ ఏం లేదు సార్, మా మిస్సెస్ బిఎస్సి నర్సింగ్ చేస్తుంది సార్. రైట్. ఆల్రెడీ 2014 కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు గ్రూప్ 1s కి ఆల్రెడీ ఒక 1 year నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, కానీ ఇప్పుడు అది ఎలిజిబుల్ కాదా అనేది డౌట్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఉన్న నోటిఫికేషన్ లో. డిగ్రీ అనేది ఏదైనా ఎలిజిబుల్ అండి, ఏ డిగ్రీ అయినా ఎలిజిబుల్. సో అది బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ అయితే బిఎస్సి అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇన్ నర్సింగ్ కదండి. సో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ అంటే అది టెక్నికల్ డిగ్రీ అవసరం లేదు, డిగ్రీ అనేది ఎలిజిబుల్ అండి. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మన దగ్గర మన ఏవైతే మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో అవి మొత్తం అంటే సెట్ ఎట్లా మేము ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? మనం సెట్ అంతా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారండి. ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో మెటీరియల్ అప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, అంటే గ్రూప్ లో అది షేర్ చేస్తారు. సో వన్స్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసిన తర్వాత మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజ్ స్వాతి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని క్వశ్చన్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఇది ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ లో మామూలు ఓన్లీ సిడిపిఓకి ఎన్ని పోస్ట్ ఉన్నాయి సార్? ఉమెన్ అండ్ సిడి అంటే ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ లో ఇండివిజువల్ ఇవ్వలేదండి. నార్మల్ ఏంటంటే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు. గ్రూప్ 1 క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు, అంటే డిఎస్పి 90 పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పి అవి క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు. సో ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి చూడాలి. ఓకేనా, అది ఇంకా ఇవ్వలేదు, అది వన్స్ ఇస్తే మీకు తెలుపుతాం సార్. ఒకవేళ అంటే అది క్లారిఫికేషన్ కొంచెం తెలిస్తే కొంచెం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మహేష్ గారు క్వశ్చన్ అడగండి. అన్మ్యూట్ చేసుకుని క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఏంటి సార్, నాగర్ డిస్ట్రిక్ట్ గ్రూప్ 4 వేకెన్సీ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంత అంటే స్కోర్ పిహెచ్సి క్యాండిడేట్ కు ఎంత స్కోర్ లో ఉంటే కట్ ఆఫ్ అనేది కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. అండ్ మేబీ మీకు ఏదైతే సార్ చెప్పారో ఇండివిజువల్ ఎలిజిబిలిటీస్, ఆ ఎలిజిబిలిటీస్ అనేది జనరల్ ఉన్నాయండి. అండ్ జనరల్ దగ్గర నుంచి 5 years ఏమో బీసీకి, 5 years ఏమో ఎస్సీఎస్టీకి, అండ్ పిహెచ్కి ఏమో ఇండివిజువల్ 5 years ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా మీకు ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ గ్రూప్ 4 వచ్చేసరికి మీరు బుక్స్ అడుగుతున్నారండి మహేష్ గారు? బుక్స్ సార్, ఇప్పుడు గ్రూప్ 4 కింద వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాగర్ డిస్ట్రిక్ట్? నాగార్జున యూనివర్సిటీ అండి. నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. అచ్చా, నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. రైట్, ఒక్క నిమిషం అండి. నాగర్ కర్నూలులో మొత్తం వచ్చేసరికి 1257 పోస్టులు ఉన్నాయండి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వేకెన్సీస్. మనకి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ క్యాడర్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఏంటంటే గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఇండివిజువల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఇంకా ఇవ్వలేదు. నార్మల్ గా మనకి ఇచ్చిన అంటే కేసీఆర్ గారు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో తర్వాత ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చారో దాంట్లో ఇండివిజువల్ గా నాగర్ కర్నూలుకి వచ్చేసరికి 1257 పోస్టులు ఉన్నాయండి. అంటే గ్రూప్ 4 ఎన్ని ఉంటాయి అనేది సెపరేట్ గా నోటిఫికేషన్ ఇస్తే తప్ప మనకి తెలియదండి. ఓకేనండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు 400 కి పిహెచ్సికి ఎంత కట్ ఆఫ్ స్కోర్ తో అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ చేయొచ్చు సార్? ముందు 300 మార్క్స్ సార్ ఎగ్జామ్. డిఎస్సి 300. అవును సార్, పిహెచ్సి. పిహెచ్సి కా? పిహెచ్సికి నార్మల్ గా జనరల్ గా ఉన్న దానికంటే ఒక 25 మార్క్స్ తక్కువ ఉంటుందండి.
అట్లీస్ట్ 25 మార్క్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సో నార్మల్ ఏంటంటే అది ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ అండి. ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ లో అట్లీస్ట్ 25 మార్క్స్ తక్కువ ఉంటుందండి పిహెచ్సి. రాము గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హలో సార్. సార్ చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మాది ఇంటర్ బేసిక్ సార్. హౌ టు ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ సార్? అంటే గ్రూప్స్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి. గ్రూప్స్ కి అట్లీస్ట్ డిగ్రీ అనేది క్వాలిఫికేషన్ అండి. మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఈ అన్ని పోస్టులకు కూడా డిగ్రీ అండి. ఇంటర్ పోస్ట్ పడినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తామండి. ఓకే సార్. అయితే మామూలుగా ఐటీఐ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా సార్ పోలీస్ దాంట్లో సార్? ఐటీఐ వాళ్ళకి పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి లస్కర్లు అని ఉంటారు. మీకు ఐడియా ఉందా? లస్కర్లు అంటే ఆ లస్కర్ డిపార్ట్మెంట్ కి జస్ట్ ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇంటర్ చేసిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళని తీసుకుంటారు. ఓకే, ఆ పోర్షన్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ లో ఉంటాయండి. అయితే కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్స్ లో ఐటీఐ వాళ్ళకు కూడా ఉన్నట్టు. కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ లోనా? సార్ కానిస్టేబుల్ లోనే డిఫరెంట్. కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ వచ్చేసరికి అది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ లో ఐటీఐ లేదనుకుంటాను. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఈసీఈ ఉండాలి. సో ఐటీఐ జాబ్స్ ఉంటే కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ లేదనుకుంటా. ఒకసారి చూడండి. ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూసి మీకు మా టీం కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుందండి. ఒకసారి ఓకే, ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. రైట్. రవి గారు మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీకు క్వశ్చన్ అడగండి. హలో, చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఇది అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ కి ఏజ్ ఎంత వరకు ఇవ్వచ్చు సార్? అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ నార్మల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి యూనిఫామ్ జాబ్స్ కి ఒకటి 28 ఇచ్చారండి. సో దట్ అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈజ్ ఏ యూనిఫామ్ జాబ్. ఐ థింక్ 21 to 30 years అనేది జనరల్ కి ఇస్తారండి. సో జనరల్ కి మీద బీసీకి ఒక 5 years వేసుకోండి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఇంకో 5 years వేసుకోండి. అంటే సార్ ఇది యూనిఫామే కానీ బట్ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమి ఉండదు కదా సార్? అట్లా అని చెప్పి 44 ఇస్తారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను సార్. మేబీ ఏంటంటే యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ అన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారండి. ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా అయినా కానీ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రూప్ 2 కిందకి వస్తుంది. సో వాటిలో కూడా సేమ్ అలాగే ఇస్తున్నారు. రైట్. సో అదొకసారి మనం చూడాలండి. ఎందుకంటే మోటార్ వెహికల్ అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేది యూనిఫామ్ జాబ్. ఒకవేళ దానికి యూనిఫామ్ సర్వీస్ అయినా ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోతే దాంట్లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. ఇది ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఏం లేవు సార్ దానికి? లేదండి, అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ లో లేదండి. ఇస్తారా సార్? ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చూసానండి. లేదు. అవును సార్. అంటే ఏజ్ ఏమన్నా 44 వరకు ఇస్తాడా సార్? ఇవ్వచ్చండి, బట్ 34 వరకు ఇచ్చే ఛాన్స్. 21 to 34, 44 వరకు ఇచ్చాడు సార్ అండి. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నాగేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హలో. చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఏముంటాయి సార్? గ్రూప్ 4 కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ జాబ్ ఉంటుందండి. అండ్ గ్రూప్ 2 దగ్గర నుంచి కూడా కొన్ని టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ అని ఉంటారు. వాళ్ళకి కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ జాబ్ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఆ కంప్యూటర్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇప్పుడు ట్రెండ్ చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ సెంట్రల్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్సి అనేది సెపరేట్ గా కంప్యూటర్ టెస్ట్ పెడుతుందండి. అండ్ ఏపీఎస్సి కూడా అదే అడాప్ట్ చేసుకుని జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ టెస్ట్ సెపరేట్ గా పెడుతుంది. సో మేబీ ఇక్కడ అయితే కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుందా లేకపోతే టెస్ట్ ఉంటుందా అనేది ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ బట్టి ఉంటుందండి. బట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏది సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఏదైతే ఉందో అదే కంటిన్యూ అవుతుందని అనుకోవచ్చు అండి. సో కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకునడం బెస్ట్. ఓకే సార్, వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు నిన్న నుంచి క్లాసెస్ ఓరియంటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కదా? అవునండి. ఏదైనా మేము మిస్ అయ్యాం అనుకో, నిన్న మిస్ అయ్యాను, ఆ క్లాస్ ని నేను కవర్ చేసుకోవచ్చా సార్? ఓరియంటేషన్ నిన్నట్టు సేమ్ అదే, అంటే ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఎవ్రీడే సేమ్ ఒకే టాపిక్ ఉంటుందండి ఓరియంటేషన్ సెషన్. సో ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఇండివిజువల్ గా క్లారిఫై చేసుకుంటారు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు? ఏప్రిల్ 10th నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 10th. సార్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ లో డిఎస్సి గురుకుల ఏం లేదా సార్? లేదండి, డిఎస్సి టెట్ కి మేము ప్రొవైడ్ చేయట్లేదండి. గ్రూప్ 1 కి ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్ వైస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో మీరు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ చెప్తారా సార్ ఒకసారి? ఓన్లీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడైతే 1 కోచింగ్ 5 జాబ్స్ 1 కోచింగ్ 5 జాబ్స్ అని చెప్పారు కదండి. గ్రూప్ 2 అనేది గ్రూప్ 2 స్టాండర్డ్ లో క్లాసెస్ ఉన్నాయండి, లైవ్ క్లాసెస్. అలాగే లైవ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ డే రికార్డెడ్ గా వస్తాయి. అండ్ మీకు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా స్టడీ మెటీరియల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఇదంతా కలిపి గ్రూప్ 2, 3,
4 SI కానిస్టేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ గ్రూప్ 1 వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఆర్క్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి రన్నింగ్ లో ఉందండి, అదొక మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. మాడ్యూల్ వైజ్ గ్రూప్ 1 సబ్జెక్ట్ వైజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏప్రిల్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సార్ ఇంకోటి ప్రైవేట్ జాబ్, ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ప్రైవేట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకు మీరు సపరేట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం అంటున్నారు, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్? అది అంటే ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళకు కూడా అనుగుణంగా ఉండేటట్టు మన ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎప్పుడు ఏదైతే మీకు టైమింగ్స్ ఇచ్చామో అవి ప్రైవేట్ జాబ్ వాళ్ళకి కూడా అనుగుణంగా ఉంటాయి. అచ్చా ఓకే 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 సార్. సార్ ఇప్పుడు వన్ మోర్ థింగ్, ఇందాక నేను అడిగినట్టు కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ జాబ్స్ ఇప్పుడు మనకు నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు సార్, సో అండ్ సో డిపార్ట్మెంట్ లో ఇక్కడ టెక్నికల్ జాబ్స్ ఉన్నాయని మెన్షన్ చేస్తారండి ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న మీ సైట్ లో ఏమైనా ఇలా నోటిఫికేషన్స్ లో ఇలా ఏమైనా ఉందా సార్? ఇప్పుడు మీ సైట్ కి వెళ్తే సో అండ్ సో ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 అన్నారు, గ్రూప్ 4 అన్నారు, అక్కడ మేము ఏమైనా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చా సార్ కంప్యూటర్ జాబ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేది? దాంట్లో కంప్యూటర్ జాబ్స్ అనేవి ఇండివిజువల్, ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 లో కూడా కొన్ని కంప్యూటర్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే గ్రూప్ 4 లో కంప్యూటర్ బేస్డ్ జాబ్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఉంటుంది. సో అట్లీస్ట్ గ్రూప్ 1 స్థాయి కింద నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ అని అడుగుతున్నారండి. కొన్ని తప్ప కంప్యూటర్ బేస్డ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇండివిజువల్ నోటిఫికేషన్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారండి. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ముందు ఏమైనా డిఎస్సి గురుకుల గురించి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తారా సార్? ఏంటంటే డిఎస్సి లేదండి, డిఎస్సి గురించి మేము అసలు స్టార్ట్ చేయట్లేదా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రైజ్ చేయండి, ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ బై వెంకట్ చోళ గారు. ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మేము మా నెంబర్ ఉంది కదండి 7013495019, ఆ నెంబర్ కి కాల్ చేసి టిప్పు సుల్తాన్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి సార్. సార్ నా వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుందండి, చెప్పండి సార్. నాది వచ్చేసి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్, బ్యాచులర్. ఓకే అండి. అయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది నాకు గ్రిప్ లేదు సార్. అది కంప్యూటర్ అనేది అది సర్టిఫికేట్ ఎలా తీసుకోవాలి సార్? అది కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అనేది అంటే ఇండివిజువల్, ఇప్పుడు స్టేట్ వైడ్ గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఉంటుందండి. ఆ స్టేట్ వైడ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కూడా వచ్చేసింది. దానికి మీరు ఏంటంటే ఇండివిజువల్ నెట్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళని కంప్యూటర్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తారు. సో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారండి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ స్టేట్ లెవెల్ బోర్డ్ తో కొంచెం అసోసియేషన్ ఉండి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కి మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనండి. కంప్యూటర్ అది అంటే ఎగ్జామ్ ఉంటుందా సార్? దానికి ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి, ఎగ్జామ్ రాయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే సార్. కంప్యూటర్ థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఏమైనా ఫీజు ఏమన్నా అటువంటిది మళ్ళీ ఏమైనా కోచింగ్ తీసుకోవాలి? అది వాళ్ళని అడగాలండి, వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన ఫీజు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని. మన కోచింగ్ వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్ జాబ్స్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ 2 వచ్చేసరికి మనకి 20,000 ఉందండి. అండ్ గ్రూప్ 2, 3, 4 ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అన్ని కలిపి తీసుకోవాలంటే 30,000 ఉంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. కృష్ణప్రసాద్ గారు ఒకసారి మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్ సెషన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఒక డౌట్ సార్, మెటీరియల్ మీరు కోచింగ్ తో పాటు మెటీరియల్ ఇస్తుంటారు కదా సార్, ఓన్లీ మెటీరియల్ ఇవ్వగలరా సార్ మాకు? ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, store.civiccentre.in అనే వెబ్సైట్ లో మీకు ప్రతి మెటీరియల్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటుందండి. ఆ క్వశ్చన్ అనేది మీరు ఏదైతే మెటీరియల్ ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అమౌంట్ ఎట్లా పే చేయాలి దానికి? మేము ఆ అమౌంట్ పే చేసి పర్చేస్ చేసుకోవాలి. పీడిఎఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫ్రీగా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. అది మెటీరియల్ డోర్ టు రానికి రాదు సార్, అది స్మార్ట్ కాపీ తీసుకోవాలా సార్? హార్డ్ కాపీ తీసుకుని రాదా? రెండు ఉంటాయండి, హార్డ్ కాపీస్ ఉంటాయి, స్మార్ట్ కాపీస్ ఉంటాయి. హార్డ్ కాపీ మీరు పంపిస్తాం, ఇంతకుముందు ఒకరితో మాట్లాడి హార్డ్ కాపీ పంపిస్తాం డోర్ డెలివరీ చేస్తాం కదా. store.civiccentre.in అనే వెబ్సైట్ లో మీరు బుక్ చేసుకుంటే అది హార్డ్ కాపీస్ ఖచ్చితంగా మీకు డెలివరీ అవుతుంది. ఎంత గ్రూప్ 2 మెటీరియల్ ఎంత అవుతుంది సార్? అది ఇండివిజువల్ బుక్స్ ఉంటాయండి, బుక్స్ నోటిఫై అయినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా మీ గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. అవునా సార్. సార్ అది క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినాలనుకున్నా అంటే మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు వినాలన్నా, లేకపోతే మా టైం కన్వీనియంట్ గా మేము క్లాస్ వినొచ్చా సార్? దాన్ని అప్పుడు లైవ్ క్లాస్ ఉంటుందండి. లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 12 hours తర్వాత మీకు రికార్డింగ్ క్లాస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడైనా వినొచ్చండి. రికార్డింగ్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా వినొచ్చు అంటే అది ఎట్లా మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతారా, యూట్యూబ్ లో పెడతారా? దాన్ని ఇక్కడ మనకు సెపరేట్ మీకు ఒక లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ లో. ఆ వెబ్సైట్ లో కానీ యాప్ లో కానీ, యాప్ కూడా ఉంది మనకి, సో ఆ యాప్ లోకి వెళ్ళి మీరు స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే సార్. సార్ గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు కూడా మీరు ఇస్తారా సార్ కోచింగ్?
గ్రూప్ 1 సార్, గ్రూప్ 1 మెయిన్ కి మాడ్యూల్ వైజ్ గ్రూప్ 1 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్, ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్, అది ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. రెండోది మాడ్యూల్ వైజ్ అండి, అది మంత్ ఎండ్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెంటర్షిప్ అది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు వినాలనుకుంటా సార్. ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అది సెపరేట్ గా మీరు వచ్చి అయితే మీరు మా 7013 నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారండి మా మెంటర్ తో. ఆయన మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిదని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు ఆయన ఒక డెమో ఇస్తారు. ఆ డెమో ప్రకారం చూసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? మాడ్యూల్స్ ఎప్పుడు సార్? మంత్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అవునా సార్. సార్ అది ఒక చిన్న డౌట్ సార్, గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్ లో ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండదు సార్? అది అటెండ్ అయిన క్యాండిడేట్స్ బట్టి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ కట్ ఆఫ్ వేరు ఉంటుంది, ఈ కట్ ఆఫ్ వేరు. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వచ్చేసరికి 2011లో కండక్ట్ చేసింది. 2011లో కండక్ట్ చేసింది, 2016లో మళ్ళీ దానికి రీ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ కండక్ట్ చేశారు. బట్ ఈసారి 9 ఏళ్ళ తర్వాత ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ 500 పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేమండి. అదేంటి అటెండ్ అయిన వాళ్ళని బట్టి, ఇప్పుడు సపోజ్ 6 లక్షల మంది అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి, దాన్ని బట్టి కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఓకే సార్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని మంత్స్, డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఎన్ని మంత్స్ ప్రిపేర్ కావాలి సార్? ఇప్పుడైతే 1 year ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. లాస్ట్ 6 months కొంచెం గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? నగేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారా సార్? లేదండి, ఆఫ్లైన్ లేదండి. సార్ వన్ మోర్ థింగ్, మీ యాప్ లింక్ షేర్ చేస్తారా సార్? షేర్ చేశారండి ఆల్రెడీ. యాప్ అనేది మీకు గ్రూప్ లో పెట్టారు. ఓకేనండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. టిప్ సుల్తాన్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి ఒకసారి. సార్ హలో సార్. చెప్పండి సార్. ఇందాక అతను అడిగాడు కదా సార్, మెటీరియల్ అనేది క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? ఉందండి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంది. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మీకు ఎనేబుల్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఐ థింక్ అందరి డౌట్స్ క్లియర్ అయినాయి. సో April 10th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ అటెండ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్. అండ్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే 7013495019 అనే నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా గైడ్ చేస్తారండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ అటెండింగ్ సెషన్. April 10th నుంచి బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. April 10th అండి, April 10th. ఓకేనండి?